Hello? Yes, As it ma'am. starts getting recorded now, uh, let me begin from the first, just 2 minutes explanation about Vendor of Sweets. This is most famous novel created by R.K. Narayan and written by R.K. Narayan. And as we discussed, the Vendor of Sweets it is Jagan, the central character or protagonist character, and his son is Mali. The chapter we discussed in our previous class is first chapter. Okay. Now, what are the reference you can see in the first chapter to prove he is Gandhian principled influenced man? Jagan Gandhian principles in the influence ಆಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಪ್ರೂಫ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ in the first chapter itself? Can anyone explain, please? ಹಾ, ಏನೇನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತೈತ್ರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಹಿ ಕುಕ್ಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ಅವನ ಅಡಿಗೆಯನ್ನ ತಾನೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, he is so conscious about his slippers. even slippers ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಚರ್ಮದ ಚಪ್ಪಲಿ ಏನ್ ಹಾಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, that too of a ಓಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್, ಒಂದ್ ಏಜ್ ಓಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಡೆತ್ ಆಗಿರುವಂತ ಅನಿಮಲ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಚರ್ಮದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದಂತ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ಹಿ ವಾಸ್ in the thing, he don't want to trouble anybody, not even animal ಅಂತ. that is highly influenced by Gandhian principles. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು that is the greatest contribution given by Gandhiji to the world. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಕೂಡ, ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುವ ಅನ್ನುವಂತ ಆಲೋಚನೆ ಕೂಡ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬೈ ಗಾಂಧಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, he took a reference of Gandhiji when he arrived to the ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಅಂತ. ಮಾಲ್ಗುಡಿಗೆ 20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಬಂದವಾಗ ಹೇಳಿದಂತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನಾನು ಪಾಲಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಅ ಕ್ಲಾತ್, ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ನಾನೇ ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಟು ದ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಜಗನ್ ಹಿಯರ್. ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಜಗನ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ he used to wear ಜಿಬ್ಬಾ ಅಂಡ್ ಧೋತಿ, that is to spinned by himself. ಆದ್ರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಗಂಟೆ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅನ್ನೋ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ತತ್ವಗಳಿಂದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಮತ್ತೆ ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಗಂಟೆ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಡಿದಂತ ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಬಟ್ಟೆನೂ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸೆಲ್ ಟು ದ ಲೋಕಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೂಮ್ ಶಾಪ್. ಲೋಕಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೂಮ್ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಹಿ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಗೆಟ್ಸ್ 4 to 5 rupees. ಹೌದಾ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಲಾಭಾಂಶ ಏನು. ಆದ್ರೆ ಅವನ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಬಂದ ಆದಾಯದಕ್ಕಿಂತನೂ ಆ 4 to 5 rupees ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಸೋ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, ಅದು ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು. ದಟ್ ಶೋಸ್ ಬಹಳ ಹಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಬಹಳ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಿದ್ರು, ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ತತ್ವಗಳಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಿದ್ರು ಜಗನ್ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ he used to spin for an hour every day. ಪ್ರತಿ ದಿನಾನು 1 ತಾಸಾದ್ರೂ ನೇಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ he used to spend his time. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ that money used to give him much satisfaction, right? ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರು ವೇರ್ ಮಾಡುವಂತ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ, ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ವದೇಶಿ. ಹೌದಾ, ಗಾಂಧಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಮೇಜರ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಗನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಫನ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ಅ ಮಿರರ್, ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲ್ಚರ್, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಅವಾಯ್ಡ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಮಿರರ್ ಆಫನ್. So he hardly, it is rare for him to looking at his mirror to look at himself, how he is presented, how he is getting presented before people. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಐಡಿಯಾನ್ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ಡ್, ನಮ್ಗೊಷ್ಟ್ರಿಗೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ Gandhian principles ಅನ್ನೋದು. And next thing, he was from head to toe
ಅಡಿಯಿಂದ ಮುಡಿ ತನಕನೂ ಗಾಂಧಿಯನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡೇನೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿನೇ ವಿರ್ ಆಲ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ವೇ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ನೀಡ್ ಅ ಕರೇಜ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ ಅ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈವನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್, ತೊಡುವಂತ ಚಪ್ಪಲಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಸಾವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ ಇಂದ ಚರ್ಮವನ್ನ ಒಬ್ಬ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ಕೂತಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಟ್ಟು ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಚಪ್ಪಲಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಇವನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. Right? These are the things we discussed in our previous class in the first chapter. By the way, one more thing, can anyone wish to present seminar? ಯಾರಾದ್ರೂ ಸೆಮಿನಾರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಐ ಚೂಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ. ನೀವಾಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಇಬ್ರಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಚೂಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ. ನಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ್ರಿ. ಯ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವಿಶ್. ನಿಮ್ದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಇಸ್ ಎನಿವನ್ ರೆಡಿ? ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಬೈ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. Well, now in our previous class we had seen that there is a special sweet getting prepared in the shop. ಜಗನ್ನ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ವೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಒಳಗಡೆ ಕುಕ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ದಟ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಹಿ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ದಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್. ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ he was given with salt. ಉಪ್ಪನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ನಾ ಹೊಸ ವೃತ್ತವನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ he was not so conscious about his food because ನಾಲ್ಗೆ ರುಚಿಯನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದವರು he can gain self confidence, or one in the first line itself we can understand conquer taste and you will conquer yourself. ರುಚಿಯನ್ನ ಗೆದ್ದವನು ತನ್ನಂತ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಬಹಳ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಂಬ್ತಿರ್ತಾನೆ ಜಗನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಚ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಯಾವ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಅಷ್ಟಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಉಪ್ಪನ್ನ ತಿನ್ನೋದು ಕೂಡ, ಅಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನ ತಿನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. which shows he was not so conscious about taste, right? ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ 2 times ಒಂದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ದಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಗಾಂಧಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ. ನೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಜ್. ಜಗನ್, ಡಿಡ್ ಯು ಟ್ರೈ ಅ ನ್ಯೂ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂಡ್ ಕುಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಮೆಂಟೆಡ್ ವಿತ್ ಟುಡೇ? ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಆ ಕಸಿನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಜಗನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ನಡೀತಿದೆ. And there is a best explanation about Jagan character. Jagan ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಅವನು ಏನೇನೆಲ್ಲ ವೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹಿಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹಿಸ್ ಟೇಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹಿಸ್ ಔಟ್ಲುಕ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕಸಿನ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಇವನಿಗೂ ನಡೆಯುವಂತ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡಿಡ್ ಯು ಟ್ರೈ ದ ನ್ಯೂ ಸ್ವೀಟ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಬೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಟುಡೇ? ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕುಕ್ ಮಾಡಿದಂತ ಆ ಹೊಸ ರುಚಿಯನ್ನ ನೀ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಎಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಸ್ಟಿ. ಅದನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಟೇಸ್ಟಿ ಅಂತ ದಟ್ ಕಸಿನ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಜಗನ್ ಸೆಡ್, ನೋ, ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅನ್ ಓಲ್ಡ್ ರೆಸಿಪಿ ಇನ್ ಅ ನ್ಯೂ ಶೇಪ್. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವೀಟ್ಸು ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವೋ, ಸೇಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾವೋ, ಆದ್ರೆ when you have that skill of finding taste, ಅದೊಂದು ಕಲೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಒಂಚೂರ ಸ್ವೀಟ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕಿದ್ರೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಏನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರು ಫುಡ್ ಲವರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫುಡ್ ಟೇಸ್ಟ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಬೋದರ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಜಗನ್ ವಾಸ್ ಸಚ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್. Next, one must eat
ಓನ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಅ ಸಾಲ್ಟ್, ದಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇವತ್ತಿನಿಂದನೂ ನಾನು ಉಪ್ಪು ತಿನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒನ್ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಾಲ್ಟ್. ನಾನು ನಿನ್ನಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಗೂ ಆಮೇಲೆ ದಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸಾಲ್ಟ್ ತಿನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಆಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಅದು ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್ ಆಗಿ ಮಷೀನಿಂದ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸಾಲ್ಟ್ ತಿನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ he don't find much difference in taste. What is natural salt? There is a humorous conversation between Jagan and that cousin. That cousin answer is quite humor. Now Jagan made very face at the curse reference. ಅವ್ರು ಕೊಡುವಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ದಟ್ he was little inconvenient for the example he had given. Next ಇದೆ, in this chapter, by the end lines we can find out the outlook of Jagan, how he used to wear his dress. We had already discussed, but let me read it once again. His chin was covered with whitening bristles, as he shaved only at certain intervals, feeling that to view oneself daily in mirror was an intolerable European habit. He wore a loose jibba over his dhoti, both made of material spun with his own hand. Every day he spun for an hour, retained enough yarn for his sartorial requirements, and delivered all the excess ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂತ ಕ್ಲಾತ್ ಅನ್ನ in a neat bundle to the local handloom committee ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತಿದ್ದ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ದೋಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗಿರುವಂತ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕ್ಲಾತ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಜಗನ್ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. ಲೋಕಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೂಮ್ ಕಮಿಟಿ for exchange of cash. Although the cash he thus earned was less than 5 rupees a month. ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅವ ಗಳಿಸುವಂತ ಆದಾಯ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಇದರಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ಗೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಬರುವಾಗ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ವೇರ್ ಓನ್ಲಿ 2 sets ಆಫ್ ಕ್ಲಾತ್, 2 sets ಆಫ್ ಕ್ಲಾತ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಯಾವ ಬಟ್ಟೆನೂ ಅವನು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ he used to sell it and he used to earn 5 rupees. It is less than 5 rupees for a month. He felt a sentimental thrill in receiving it, as he had begun the habit when Gandhi visited the town over 20 years ago. 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಮಾಲ್ಗುಡಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, and he had been confirmed for it. He wore a narrow almond shaped pair of glasses set in a yellowish frame and peeped at the world over their pale rims. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಅ ಓಲ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಪಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬರೋದೇನು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಾಳೀಸು ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ಅ ಚಿಕ್ ಲಿಟಲ್ ಬಲ್ಕಿ ಲೇಯರ್, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪಾಗಿರುವಂತ ಲೇಯರ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಆ ಕನ್ನಡಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ದಪ್ಪಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಆ ಕಟೌಟಿನ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಇನಕ್ ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಆ ತರದೊಂದು ಇಮೇಜ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಇವನ್ ಕೂಡ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಇಳಿಸಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ನೋಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದ. He wrapped his shoulders in a ಖಾದಾರ್, ಖಾದಿಯ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆನ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ದ ಹೊದ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ. ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ ಇನ್ ಅ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ. ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ವೇರ್ ಅ ಟವಲ್ ಆನ್ ಅ ಶೋಲ್ಡರ್. ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಲಾತ್ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯೂಶುವಲಿ ಕ್ಲಾತ್ ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟವಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಧೋತಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್. I do not like to think that living creature should have its throat cut for the comfort of my feet. This is all about his slippers. He used to prepare. He was so conscious about his footwear, his slippers, so that his statement shows,
ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಚರ್, ಯಾವುದೋ ಬದುಕಿರುವಂತ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನ ನನ್ನ ಚಪ್ಪಲಿಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಅಗತ್ಯತೆಗೋಸ್ಕರ ಸಾಯಿಸಿ ಅದರಿಂದ ನಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ this occasionally involved him in excursion to remote villages where a cow or half a calf was reported to be dying. ಇಡೀ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಿಲೇಜ್, ತಮ್ಮ ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಸಾಯೋಕಾಗಿರುವಂತ ಕೌ ಆರ್ ಕಾಫ್ ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಚರ್ಮವನ್ನ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಗಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹರ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿಬಡಿ which is naturally dying. That is what he is getting benefited of. When he secured the hide, he soaked it in some solution and then turned it over to an old cobbler he knew, who had his little repair shop under the tree of Albert Mission compound. Albert Mission compound ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ, ಚರ್ಮದ ಅಂಗಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸತ್ತಿರುವಂತ ದನದ ಚರ್ಮವನ್ನ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಅದ್ ಮೆದುವಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರೊಳಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರ್ತಾರ್ರಿ. ನೀವು ಚರ್ಮದ ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಲಿಯುವಂತ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಸೀನ್ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತಿ. ಏನಂತ, ಆ ಚರ್ಮ ಮೆದುವಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಹೊಲದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಮೂತ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗಾಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಕೆರು ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೇವಿ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And when his son was 6 years old, he was happy supporter of Jagan's tanning activities in the back veranda of the house. Mali ಅನ್ನೋನು ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ, which shows he now has objection towards his father. ಈಗ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದಾನೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. he was so enjoying his ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಮಾಡುವಂತ ಇಂಥ ಒಂದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿರೋದು, ಅಥವಾ ಆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ he was so conscious and he was so happy towards it. But now he is not so. But as he grew older, he began to complain of the stench whenever his father brought home leather. ಆದ್ರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡನಾದ್ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅಥವಾ ತನ್ನ ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದಟ್ ಮಾಲಿ. ಸೊ he started complaining when his father used to bring a leather to home. Leather means ಚರ್ಮ. ಲೆದರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವಿ, ಲೆದರ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಪ್ರಿಷಿಯಸ್. Jagan's wife proved even less tolerant, shutting herself in a room and refusing to come out until the tanning ended. ಮತ್ ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಡಿವಂತಿಕೆಯೊಳ ಆಗಿದ್ಲು. ಅವ್ರ ಮಾಲಿ ಏನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಅಂಬಿಕಾ, ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಸೈಡ್. ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಚಪ್ಪಲಿದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಹೊರಗಡೆನೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, refusing to come out until the process ended. Since it was a prolonged process carried on over several days, well, I don't think I have the next page before me. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ವೆಲ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ಯರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಟುಡೇ. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಏನೈತಲ್ರಿ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೈಬ್ರರಿ ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಎಂಡ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಪೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ನಾಳಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ. By the way, what are the grammar topics we are having for this semester? Text regarding already story discussion ಮಾಡಿದ್ವಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ outline of the story, character list ಏನಿದೆ, character sketch ಹೆಂಗಾಗಿದೆ, we had to discuss those all aspects. But now we are moving from the chapter to chapter wise ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ first chapter it is almost done. Second chapter na ನಾಳೆನೆ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ 9 to 10. We can continue with. But now let me know what are the grammar topics prescribed for your semester
this semester for you guys in this semester. Syllabus ಕಳ್ಸಿನಲ್ರಿ ನಿಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗಡೆ? How many of you are having a syllabus? Syllabus image ಯಾರ ಹತ್ರ ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲ? ಹಲೋ, No, ma'am. ನಿಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗೆ ಕಳ್ಸಿನಲ್ರಿ? For sure I had sent it to your group. Yes, ma'am. ಗ್ರಾಮರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಏನಿದಾವ್ರಿ ಸುಷ್ಮಿತಾ? ಮ್ಯಾಮ್ ಇನ್ನೂ ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನ? ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಹಾ, ಗ್ರಾಮರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಏನಿದಾವ್ರಿ? Use of affixes, ma'am. WH questions. ಓಕೆ, WH ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಫಿಕ್ಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಫಿಕ್ಸಸ್ ಯೂಸ್ ಇದೆ. ವೆಲ್, WH Spelling ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ sentence. ಹಾ ಹೇಳ್ರಿ ಕಾವ್ಯ. Spelling sentences, ma'am. ಏನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್? Transformation of sentences, ma'am. Comparison of ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, comparison of comparison. past. Comparison of ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ past. ರೈಟಿಂಗ್. Job application, ma'am. Well, these are your grammar topics. Not an issue. Hoping your college will reopen for offline classes very soon. ನಿಮ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸೂನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಹೋಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗ್ರಾಮರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕನು ಯಾವ ಕೆಲವು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಈಗ WH ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಒನ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ಎವ್ರಿ ಡೇ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮರಿನ ಕೆಲವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ್ರಿ. ಒಂದ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಹಾಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ 10-15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು. ಹೌದಾ? ಗ್ರಾಮರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಆದ್ರೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬಂದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮರಿನ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಟು. ಹೌದಾ? ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 8 to 10 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯರ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ನಿಮ್ಗೆ ವೀಕ್ಲಿ 2 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಚಾಪ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಂದು 10 to 15 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಗ್ರಾಮರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಇಸ್ ದಟ್ ಫೈನ್? Well, and as I mentioned, you're supposed to take your seminars. ಯಾರಾದ್ರೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಿ ಸೆಮಿನಾರ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲ, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ. On your syllabus or out of syllabus, you are free to choose, but that should be helpful for students. ನೀವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನಾಗಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗ್ತತ್ರಿ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವಾಗೇನೆ ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೋ ಗುಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಿಮ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓನ್ಲಿ 61 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಜಾಯ್ನ್ಡ್. ನಿಯರ್ಲಿ 100 ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದು. ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್. ಸ್ಟಿಲ್ ಆದಾಗ್ಯೂನು ಒಂದು 61 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಟೀಚ್ಮೆಂಟ್ ನ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುವಂತದ್ದು.
do inform your friends who are not in group. ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ಲಿ 130 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದೀರಿ ನೀವು. ಸ್ಟಿಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸಿ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 61 ಮೆಂಬರ್ಸ್ have joined so far. So please inform your other friends to join to the teachment group, and we can continue in our next class. Thank you.